लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर मैं मिसेस के सहजी फर्स्ट ईयर मैथ्स के सभी छात्रों का वेलकम करती हूँ। आज हम ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले में पढ़ेंगे जो इस प्रकार है। यू नो द फार्मूला ऑफ a प्लस बी एंड a साइन a माइनस बी, दैट इज साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b. साइन a minus b is equal to sin a cos b minus cos a sin b. If we add these two equations, we will get sin a plus b plus sin a minus b. This part will be cancelled, cos a minus b or plus and cos minus cos a sin b. This part will be cancelled and you will get sin a cos b sin a cos b, that is 2 sin a cos b. Then you will get new formula, sin a plus b plus sin a minus b is equal to 2 sin a cos b. And if you subtract these equations, you will get sin a plus b minus sin a minus b, that is equal to 2 cos a sin b. If you subtract this, you have this part is cancelled and this part will be add, and you have 2 cos a sin b. You have two formulae. These are the transformation formulae. First you have 2 sin a cos b and the second formula, that is 2 cos a sin b. And you know the formula of cos a plus b, cos b minus sin a sin b. Also cos a minus b, that is equal to cos a cos b plus sin a sin b. If you add these two formulae, you will get cos a plus b plus cos a minus b, that is equal to 2 cos a cos b. If you subtract fourth equation from third, you will get cos a minus b minus cos a plus b is equal to 2 sin a sin b. Thus you have these four formulae: 2 sin a cos b, that is sin a plus b plus sin a minus b; 2 cos a sin b, that is sin a plus b minus sin a minus b; 2 cos a cos b, that is equal to cos a plus b plus cos a minus b; and 2 sin a sin b, that is cos a minus b minus cos a plus b. Learn these four formulae. You can apply this formula in question. See one example. Solve the sin a plus b minus 2 sin a plus sin a minus b upon cos a plus b minus 2 cos a plus cos a minus b is equal to tan a. That is equal to tan a. Take left hand side. You have sin a plus b plus sin a minus b minus 2 sin a, cos a plus b plus cos a minus b minus 2 cos a. Apply the formula of sin a plus sin b. You will get 2 sin a cos b, and apply the formula for cos a plus cos a minus b. You will get 2 cos a cos b. Then you have this part. Take 2 sin a common. You will get 2 sin a cos b minus 1 upon 2 cos a cos b minus 1. 2 is cancelled by 2, and cos b minus 1 upon cos b minus 1 is also cancelled, and you will get sin a upon cos a, that is tan a, that is equal to right hand side. इस प्रकार आपने देखा कि ये सब फार्मूले कितने ईजिली आप से क्वेश्चन यूज़ करके कितने ईजिली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. लर्न दिस फार्मूले and tomorrow we will meet again with next formula. Thank you.